It is just gone a minute after 12 midnight in New York. It is a minute after 12 noon in Beijing. It is a minute after 6 a.m. in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Friday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Friday the 30th of July 2021. It is the 31st Friday of 2021. Sisevekini lestate bongose lalomnyaka lo setulu. Kanseke it is day number 211. Seleke malanga lang 154 uphele umnyaka lo setulu. Ya ngesihlanu ke namhla sisi. Ngokubani? Ya namhla ngesihlanu. Ngesihlanu. Hey. Sisibelitse. Yeah. Abona uqala ngalomsombuluko, uqala lo moya phansi, ngalesibili phansi, nesithathu uthi. Lesinu. Lesihlanu. Plan. Fulile futhi. Ngesis. Nangathi ngiyagula mina ngabe kungiqala nyalo. Vele mina ngisile ihlobo ligula ko nje. Simneke into yakusuka umnyaka January 1 to December 31 ngakanathi iphilisi. Ngicemana. Yo. Okay. Natha ilo kwanyana. Inakhunja. Yes. Okay. Malanga lamahle welcome ehleleni Kusile Breakfast Show kungelesihlanu sanibisela malanga lamahle siyathemba sinalomuhla ndivuke kahle niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 luhlelo Kusile Breakfast Show lethela ngomsakazo wetithombe Eswatini TV disuku tingemashumi lamathafu ngenyanga yakholwane umnyaka wa 2021 libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza solo sivuka nathi magobane tindzaba te Global Education Summit lapho khona bebuka ukuthi engabe vele temfundo tingasekeleka kanjani kakhulu kade ngalesikhathi semkhuhlane COVID-19 dinenge tindzawo letitheka bedekile itolo besikhuluma ngekuthi kunebamfana labangakhoni kudla kuthola kudla lo njengoba bebakuthola etikolweni nesikhathi itikolo ativuliwe. Yes, the Global Education Summit kuna global financing policy la ya 2021 to 2025. Ngakhumbula esinga June iUN bekathe ine debate the UN High Security Council bekathe ine debate la kubuka khona ndzabade bantwana basesikolweni nabantwana labasedinzaweni la kuliwa khona ubukala sibangasekele kanjani. Ngikhumbula nje Irish president wathula inkulumo lapha ekutheni nabo the Irish government uyawuzama lokuthi afake imali kunehlelo la kaUN lekuthiwa iSafe Schools program. Wona siqiniseke ukuthi tonke itikolo tiyaphepha kakhulu kade nakulesikhathi salomkhuhlane le COVID because nakuqala bekucale ngilo ukuthi bazama kusinomntana laba yabonje nje Tigray region abaye esikolweni nakubhethela umkhuhlane ke sekuletha ke nalamanye ama challenges so se create ke lesidingo sekuthi the world leaders afake imali vele sekutawusekele kahle ihlelo temfundo emhlabeni wonke jikelele nasibuka nje iUNICEF so likhala le smartphones ngekuthi alivule itikolo emhlabeni wonke ativule itikolo abantwana bayatikoleni kubukakala ukuthi baphepha kanjani nabo kulomkhuhlane lo. Kunjalo malanga namahlekani na hulumende olivele leNgilandi unikele magobane 202 million US dollars kulesikhwama kuka ukuthi engabe vele moving forward bambana babuyela njani esikolweni letikole sisithine tithika betekile ubekisa ngenzaba yase Tigray khona even lase Ethiopia sidona disitakala kanjani ke kulesikhathi lesi even lenye issue nje lekhona le issue le eNigeria we akupheli 6 months wangeva ukuthi not even 6 months couple of weeks magabane sekusene bambana labathunjiwe kunesidingo lokusibukakala ukuthi kuhambe lokuphepha kwabo kumenjani because even it support education also allows us ukuthi sikhonele ukuthi sidile nalamanye ama challenges la khona for the climate change issues singaseqiniswe temfundo bongo indaba statistics lomhla ekseni sibe khulumisana la nalobuke tekufundisa ngetempilo inhlangano yakamhlaba yetempilo live la kaNgwala Dr Kevin Makatsanga kubuka nje ukuthi simenjani even nasemhlabeni naku region yenza ba yalomkhuhlane ngeja ngisanje nje point lakhe lalama vaccines ekuthenini njengoba lama sikhuluma sekufike over 300,000 ama vaccines imoya ayehle ngoba wonke umuntu live ngasofuna kuyojova kanti phanyalo kuvetiwe lo silo bamla bahambe embili kakhulu bothishela kuze sitakhona kuvula itikolo kunjalo makabana nalokuthi sibonile kulamanye amave bothishela basilimalela ngenxa yawo umkhuhlane COVID-19 I think isinqumo sahulumende olivela Eswatini ukuthi singavuli bothishela abacale bagome icala kude batokhona kuphela. True. Kanti lenye indzaba lesitoyibuka malanga lamahle njengoba lapha ehleleni Kusile Breakfast Show ngabo lesihlanu swami kuba nawo ama-artists efu siyakhumbula ukuthi lihlelo langaphansi ka MTN the Spotlight lapho khona kufuna khona abaculi lapha evenda seSwatini ukhona ke lwaphumelela le competition eminyakeni lophelile sethu Magagula she's only 24 years old utoveda thengabe yena ijourney yakhe as an upcoming artist hamba njani angithi bani bangaphila ngalamakhono nako lokho siphokophele lapho makhoba netheni nathi silive kube khona ama-artists la khona ukuphila
artist athi mina nje I'm just an artist kude lokuyele ngikwendala eceleni ngidiphilisa ngiyajabula nje nasema artists akhona kundima collaborations nama artists angaphandle naloko sila kule misakade kudlala ingoma tala khaya ngisenema issues nje mina nasitaba nelihlelo ngiyabekisa kule misakade kanti sinehlelo lasitala khona ingoma ngaphandle yeah dangala kubudala gubhe ngabe le dala gubhe bona bayaba nelihlelo labadlala khona ingoma tala khaya angisho ukuthi ngithini Malanga bahle 86 minutes past 6 savele sithi ititolo sibe nanto tinzabade futhi ekuqala talo mhla ekseni Kusile good morning once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasati ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi loso iyekuthatha kwento njani uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu Tani malanga chocolate. No mfo wanchito nangithanda lava ngicala kabusha nangilava bokos. Usafaka na 20 rand. Temnet manje athi lo gift kiko kusebenzisa utakhonza uphilo ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Ngibonga kakhulu ngoba solo ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Ngola nguvusele ngombe lenzabeni tecala telo mhla ekseni ehlelweni Kusile breakfast show libiti lami ngilingithini kule live le Taiwan kanye nenhlangano ye World Vision le tinde khona even le Taiwan sikanengeleleke live le Eswatini ngemasaka elilayi silangabita imali lengo 57 million emalangeni lomnikele uthuleke ngilonqisele live le Taiwan kuleli Jeremy Liang kanti wemukelo liphini landuna ngulu imbunga Themba Masuku. Lenqwaba yemasaka elilayisi lanikelwe live leChina sihlenge seTaiwan kanye nenhlangano yaka World Vision yakhona kulela live lango 3400 metric tons kubhekeke ukuthi lokungenani ondle emaswati lahlubulile lafikako etinkhulungwaneni letingemakhulu lamabili 200,000 etinkhundleni tonke takuleli letingemashumi lasihlanu nemfica. Mbasata welive laseTaiwan kuleli Jeremy Liang uthi lena ngilenye yetindlela lelive layo libambisa leSwatini ngayo kuthi leSwatini lihlale line kudla lokwanele uthi lesipho siyinkhomba yebudlelwane lobucinile emkhathini welive leTaiwan nelive leSwatini. Today's ceremony is particularly significant as it spotlights the strength of relations between Taiwan and Eswatini. A friend in need is definitely a friend indeed.
and I'm proud to play my humble part in ensuring we leave no one behind in Eswatini. Liphini la Ndvunankulu Themba Masuku libongela gangatsa yeveni lase-Taiwan kanye nenhlangano yaka-World Vision yakulela live ngalesipho wathi lolu sito olufike lapho khona live belisalwa nemithelela lemibi lebangwe kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Seen them come in at a time when we needed help. A friend indeed in need is a friend indeed, and this has played true in the relations between these two countries. We also want to appreciate World Vision International. Umcondzisi wenhlangano yaka World Vision kuleli banele ngambule ubonga imetamo yahulumende asebenzisa libandla lekuphunga tehlakalo iNDMA yaqinisekisa ukuthi leli layisi ligcine lifikile kuleli. Uqhubeka uthi inhlangano yaka World Vision isemkhankasweni wekuthi eminyakeni lesihlanu letako ibambise live leSwatini kuthi lenyuse umkhicito wekudla. This initiative is in line with our new 5-year strategy, which part of it focuses on improving food production at household level, as well as providing humanitarian assistance, especially on the areas of chronic food insecurity in our country. Mbasata wase-Taiwan uthi live lase-Taiwan kanye nelakuleli ngekubambisana atawuqhubeka lamave lamabili nekufeza umgomo wesibili wakamhlaba wentuthuko leKhonsile lothi akube bede umuntu lolambile emhlabeni. Kubikahle ngwendlovu na Fortune Dlangamandla naMuzi Mkhonda sikumathapha. Indlela yemabhizinisi mancoba khumalo ithike litiko layo litibophelele kwesekeleni onke emabhizinisi lamancane nelamakhulu ne webahlanyeli itimali lababiyake ngaphandle kwakuleli kuleti khasi lapho emabhizinisi lamanyenti athekabedwe ngumsindvo loke wabakhona ke vele. Indlela litiko lisebenzisana kakhulu nalamanye amatiko kufaka ikhasi litiko letemafa kanye nebenkampani yahulumende lekhanga ke bahlanyeli itimali Eswatini Investment Promotion Authority. Embikweni loqukethe imininingwane ngesimo semabhizinisi lapha eveni nangetinhlelo nemasu elitiko letemabhizinisi ekusita bosomabhizinisi labathikabetekile nalabalinyalelwe impahla ngetikhathi tetivunguvungu kuleSwatini. Indvuna yelitiko letemabhizinisi Mancoba Khumalo inike bemabhizinisi itfologcina ngekutimisela kwelitiko layo kusita emabhizinisi ngekubuka tingoni letingaba khona emitsetfweni telusito. Indvuna yithi litiko layo liyakhulumisana ikakhulu nebetinkampani temishwalensi belibandla lelibutha umthelo wahulumende iEswatini Revenue Authority tinkampani taphethilolo kulabanye ngenhloso yekubukisisa ukuthi yini lokungentiwa kusita emabhizinisi lathikabetekile masinyane. Indvuna ithi litiko layo kulamalanga liphishaneke nekukhulumisana nabosomabhizinisi kuva tikhalo nemivo yabo kuthi simo singabuyela njani ngendlela lesimeme masinyane. Indvuna ithi litiko layo licondza kahle hle kuthi bosomabhizinisi labancane labasemimangweni nabo bathikabeteka kakhulu kulomsindvo lebewukhona yeveni. Ngakulokunye indvuna ithi kuloluhlelo lolitiko letemabhizinisi lekusita emabhizinisi akuleli ukuthi yasheshe abuyele esimeni lisebenzisana netingoni letahlukene. Kufaka inkampani yahulumende lekhanga bahlanyela itimali iEswatini Investment Promotion Authority lebuye ibe lihlahlandlela ekumaketheni live leSwatini njengelive lelilungele ukuthi bosomabhizinisi bangahlanyela timali kulo. Indvuna yetemabhizinisi ithi litiko letemafa nalo alikatibeki phansi njengoba likhulumisana ikakhulu nebelibandla lelibutha umthelo wahulumende ngetindlela tekusita emabhizinisi akuleli ukuthi yaphefumule. Kubikahle ngiwendlovu nambonga Dube Sembabane. Balishumi nababili bomake lese basishile emhlabeni nabacetha ke kubeleka kuleli lokuvakela emhlanganweni wegubha kelanga lelinani lebantu emhlabeni iWorld Population Day. Anzike live leSwatini ligubhele ilanga itole hotel eHilton Garden lapha eMbabane. Bangamashumi lamathathu bomake labashiye emhlabeni nabacetha kubeleka ngeminyaka wa 2019 eveni leSwatini. Kanzike ngeminyaka wa 2020 babengemashumi lamabili nababili.
Kungmanje nje kungumnyaka wa 2021 sesekhathi nekhathi nawo balishumi nababili bomake lesebashile emhlabeni nabaqedza kubeleka eveni lonke leSwatini. Leti zindzaba letivakele la ehotela le Hilton Garden lapha eMbabane nalive leSwatini lihlanganyela nalamanye amave emhlaba kugubha ke lusuku lwebantu emhlabeni iWorld Population Day. Athi-ke lebekadzamelele inhlangano libukeke linani lebantu emhlabeni UNFPA Margaret Twala uchazile ukuthi le nhlangano itakuchubeka nekubambisa live leSwatini ekwenteni isiqiniseko sekuthi liyehla linani labomake nebantwana labashiya emhlabeni nababeleka. Our Population Day message is to reiterate the fact that even in crisis, access to SRH services has to be there, including all RH commodities, as we have seen from Rachel. Actually, the issue of RH commodities, Honorable Minister, goes just beyond family planning. Even those that are critical for maternal health survival are in short supply. Naye teklela umnotho nentuthuko uDokotela Thambo Gina uthi-ke lokhu kungenani bantu lake bangemashumi lasikhombisa ikhulwini eveni leSwatini bantu labasha. Ngakho-ke kumqoka ukuthi uhulumende ahlanyele imali etinhlelweni letitawubathuthukisa abantu labasha lesekungibona lesebabaningi eveni leSwatini. Siqibulo salonyaka sithi nanoma ngabe bantu batawutalwa babe baningi noma-ke linciphe izinga letekutalana eveni, kepha-ke kumqoka ukuthi emalungelo aloyo naloyo qikeleleke ukuthi ayavikeleka ikakhulukati etindzabeni tetekutalana. Lolu suku lumqoka kakhulu ngoba sishelana ligwayi ngetindzaba tenhlalakahle yabantu emhlabeni lokufaka bumqoka bekuhlela umndeni, tebulili, tetinhlupheko, tempilo ekubelekweni kwebantu netemalungelo ebantu kakhulukati bomake nemantombazana. Noma kutalwa kakhulu bantwana noma akutalwa, lokumqoka kuhambisa tinhlelo tempilo ekutaleni kanye nekuniketa emalungelo ebantu netekuhlela umndeni. Kakhulukati-ke lawo malungelo kuyafuneke vele si-emphasize sigcizelele kubomake siteke tindzaba tebulili. Tindzabeni teSwatini TV ngiLington Gule nginavuma inkosi Nzinisa Sembabane. Induna yetemafa Neil Reckenberg ithi-ke kumqoka ukuthi nakwendiwa tinguquko emthethweni leyeluse kusebenta kwetikhwama tekuthuthukisa eMaswati kubukwe ukuthi ingabe leto tinguquko ngeke yini bese tentela phansi kusebenta kanye nenjongo yaleso sikhwama. Induna ivetele endlini yabayisikhulu nayimukela sishukumiso selilunga leParliament Mduduzi Mathebula lofuna-ke kuchibelwe umthetho leyeluse kusebenta kwesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Nayihlala indlu yabayisikhulu lilunga leParliament lenkundla yasesiphoqosini uMntwana Mduduzi Mathebula liqhubekile nesishukumiso salo lapho licela khona induna yetemafa Neil Reckenberg ukuthi ibukete imigomo leyengamele kusebenta kwesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Mathebula uthi lesikhwama kumele siwavumele eMaswati ngalinye lawo lafuna kwesekeleka kulesikhwama kungadzingeki ukuthi azahlangane abe lishumi njengoba kwendeka manje. Mathebula usekelo lilunga leParliament lenkundla yakaZombodzi emuva umhlonishwa Music Nene. Maningi ama-options speaker lafaka ekhathi ukuthi lamanye amaswati letinkundleni ukhanza ukuthi ayayithola ifunding ngamabhange and other financial institutions. Singakuconsider naloko ukuthi leyo deposit lebala ku 10% lokhanza ukuthi mve bayayifuna lemabhange siwalekelele eMaswati nangabe sebayitholile le funding lekuma financial institutions. Iqiniso leliphelele lithi noma singabafundzisa labantu kepha kufuna kube nalendlela ukuthi bakhone kufinyelela kuletikhwama. Kulamalanga Mr Speaker bathi there's power in unity. Kepha na babathe uyahlala ubuke amabhizinisi lawa le avame ukuqalwa sibanenge Mr Speaker wahamba hambe kuyapi. Induna yetemafa Neil Reckenberg isemukele lesishukumiso. Induna ichazile ukuthi kumele ukuthi nakwendiwa letinguquko kucikelelwe kakhulu kude kungate wendelwa phansi injongo lesikhwama lesasukunyiselwa yona. Giving grants to someone, let's just use the example of a shopkeeper, getting a grant now to buy his stock.
and he's competing with someone who's either taken a loan or that through his sweat equity has built up his stock in his shop. We need to be careful that we don't create imbalance in society. We don't create imbalance in our... We have a capitalistic environment is the system that we run. It's not a socialistic environment. So this is going a bit more down a socialistic road, which developing countries can't afford, unfortunately. So we do need to all keep that in mind, Honourable. So if I can please request, Honourable Speaker, I would like to request that I accept this motion, that we'll have a good look at it. If I can also, I do have my committees. We will be meeting next week because of the bills that have been placed and work that's outstanding. We've had commitment that we'll be sitting with the committees next week. I would like to take this and unpack it strategically with the committees, and obviously I'll still bring it back, but I'll do it in consultation so we make sure that what we bring is really intended to empower the RDFs, empower the Tinkundla centers, empower the Eswatini, especially the SMEs, but at the same time not create any imbalance or not create something that might actually ultimately hurt more out there and ultimately undermine the good that we plan to do. Induna iniketwe malanga langamashumi lamathathu ukuthi ke ilethe impendulo kule ndzaba. Ndzabeni Eswatini TV ngilingithini kule ngeseParliament. Induna itemthetho Pholile Shakhantu ithi ke kusukunyiswa kwetinkantolo letawusebenta ticelo tetimali small claims court kutawusita ukuthi sive semaswati sikhona kufinyelela kamelula etinkantolo takuleli. Induna ikusho lokhu nakusukunyiswa ngalokusemthethweni tinkantolo letawatiwe ukuthi ngema small claim court letawuqala kusebenta mhla tintsathu kule nyanga letako. Indvuna yetemtsetfo nemtsetfo sisekelo Pholile Shakhantu ithi tinkantolo tiyingcenye lebalulekile ekwenteni ukuthi kusebenteke kamelula njengobe tiyindlela yekuthi kusebenteleke ebaleni tindzaba letitsintsana nesive. Indvuna ivetile kutsi lokucala kusebenta kwetinkantolo letitawusebenta ticelo tetimali letincane kufike ngesikhatsi lesifanele lapho live nemhlaba wonke ubhekene nekuntengantenga kwesimo semnotfo, ngakho-ke letinkantolo titawusita kakhulu ekutfutfukiseni umnotfo. Indvuna ithi bosomabhizinisi labancane batawusitakala kakhulu ngaletinkantolo emabhizinisini abo. Indvuna Shakhantu ithi kucala kusebenta kwaletinkantolo letitawusebenta ticelo tetimali letincane ngumsebenti lobukwe kakhulu litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo njengobe kuhambisana neluhlaka lwekusebenta lwemnyaka wa 2019 kuya emnyakeni wa 2023. Indvuna ibese yendlulisa kubonga kulabo labasemetisane nabo ekwenteni kutsi lo msebenzi ube imphumelelo. Indvuna Shakhantu ibese yendlulisa kuhalalisela labo labasebenta kuletinkantolo ngekwenta umsebenzi loyingcophamlandvo eveni ekubeni libandla lekucala kuba kulo msebenzi. Lijaji lelikhulu Chief Justice Bheki Maphalala ubonge litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo ngekutsi lo msebenzi wekucala kwekusebenta kwaletinkantolo ube imphumelelo ngobe lokho kusho kuthuthuka kwelihlangothi letemtsetfo lapha eveni. Lijaji lelikhulu livetile kutsi lokusebenta kwaletinkantolo kutawucala kusebenta mhla tintsatfu kule nyanga letakwetfasa. And that they will commence operations on Monday, on the 3rd of August 2021. Lijaji lelikhulu liphinza lendlulisa kubonga kulabo labafake umfutho ekwenteni ukuthi lo msebenzi ube imphumelelo. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Embabane. Luhlanganisile tekulima lulahlekeleke imali lefika ke tigidzi letilishumi nakunye. Emsindweni ke loke wabakhona iveli lapho khona titolo tilimele abantu bathathela lokho lebakufunako. Lokho kuvakele ngenduna yetekulima Jabulane Mabuza. Indvuna yelitiko letekulima Jabulane Mabuza ithi kulandzela lokutapwa kwekudla yetitolo lelitiko ekucinisekiseni kutsi kudla akushoti yetitolo litawuniketa abalimi labasebenzisana nenkampani yahulumende letsenga iphindze itsengise tibhidvo inambot titfombo tetibhidvo letisigidzi mahala. Indvuna ithi tibhidvo livele linesikhebesi kuto tifika ekhatsi green pepper, anyanisi, tamatisi nemazambane. Indvuna inika sivetfo locina kutsi yangeke kudla kushode yeveni noma ngabe umonakalo ube mkhulu. Indvuna Mabuza ichaza kabanti. Letikhatsi lesibuya kuto the unrest titsikabetile kakhulu ku sector ya agriculture.
kanti i-sector ka-agriculture i-sector lebalulekile kakhulu ngoba i-sector lekhulumisa tindzaba tekudla. Uma sisebenzisana-ke sithinzana nalaba linyalelwe impahla lethinza lolu hlangothi lwaka-agriculture sikhanze ukuthi intfo letalahleka ticishe tibalelwe ku-11 million emalangeni lokufaka ekhatsi-ke ema-rice labe aluthwa etitolo, impuphu, emabhontshisi, ema-vegetables, ema-fruits, nabo oil. So make sithinzana nale ma-stakeholders lesisebenzisana nawo sakhanza ukuthi le mali legcine ibalimalela kuleto timbahla inganga 11 million emalangeni. Asisho-ke ukuthi vele sakukhanza ukuthi kuyasiphazamisa kakhulu selitiko laka-agriculture loko ngoba kuthinza tindzaba tekokuthi kusho ukuthi le etitolo lapho kuluthwe khona sekutawuba ne-shortage yalokudla. Indvuna ithi lokwebiwa kwekudla etitolo kufike ngesikhathi lapho khona litiko belivele ligcugcutela ukuthi likhaya ngelikhaya alibe nengadze ngaphansi kwesicubulo lesithi asidle kwetfu. Indvuna ithi lihlelo lwekucinisa ukuthi kube netingadze kungenta ukuthi kudla kube ngulokwanele kuleswatini. Kanti ithi bolomakhaya bale litiko abakatibeki inani phansi njengoba bavakashela sive lesihlubulile emimangweni lapho basinika tintfo tekulima tingadze. Kubika Hlengiwe Ndlovu na Fortune Dlangamandla naMuzi Mkhonda eMbabane. Kutemidlalo umceceshi welikhethelo lemantombazane langephansi kweminyaka lengama-20 Simphiwe Simelane uthi nakhatsa lokho kube lukhuni kulungiselela umdlalo wabo nelive leMozambique kepha-ke sebawulungele lo mdlalo. Simelane beyakhuluma naleli khethelo lichubeka nekutilungiselela njengoba lilungiselela umlende wekuqala wekhulungela emavela yongenela indlebe ye-AFCON yabomake yeminyaka wa-2021. Likhethelo lesive lemantombazane langephansi kweminyaka lengama-20 lishishinekile ke lapha enkundleni yesive kasomhlolo lapho lilungiselela khona umdlalo walo neMozambique lokungumdlalo wekuhlungela emavela atawungenela indlebe ye-AFCON yabo bomake letawudlala eminyakeni lotako khona eMorocco. Lelikhethelo emdlalweni walo wekuqala litawutholana neMozambique khona lapha ekhaya lapho khona litabe lidlala umlende wekuqala. Sivashele lelikhethelo khona enkundleni yesive kasomhlolo lapho sikhanze litololonga khona. Masikhulumisana nemceceshi walo Simphiwe Simelane uthi lelikhethelo liyatilungiselela emalungiselelo asetulu and ke badlali bakhona naloku nje iCovid ithe kusaffecta but we are doing our best kumatima kakhulu because bagain weight but silungisile siyathembisa lothi sitawina. Kanike badlali balelikhethelo bathi nabo babona ngazuthi sebavele bayilungele neMozambique kanti bayathembisa nokuthi batayishaya. Ngicabanga ukuthi sesilungiselele kakhulu sibadlali konke lebe lokwendiwe bocoach sesikufakile tingcomve ntetfu futhi ngicabanga ukuthi game eMozambique sesiready futhi siphokophele ukuthi manje sidlala umdlalo lomuhle. Ngibona ngalendlela lebesijima ngayo ukuthi hayi si ready sitmisele sonke si ready kulomdlalo weMozambique. Nangabe lelikhethelo litawukhona kuncoba lemidlalo lemibili nayo eMozambique lase liyochubeka lethulana nayo iNingizimu Afrika kulo lolu hlala lemidlalo lokumele kusilidlale nangabe litawuthola lithikithi lokuyongenela yona emidlalo ye-AFCON yabo bomake kanike lo ncobako kuleyo mdlalo tawube suthola lithikithi lokuyongenela indlebe yemhlaba yabo bantwana labangephansi kweminyaka lengama-20 lapho khona itodlalelwa khona eNew Zealand. Lobekela umsakado we-Eswatini TV kutemdlalo ngiphathiswe Msibi Nalinda Dlamini sikasomhlolo kalobamba. Aletho temdlalo bonke sasibambe lapha ndzaba tekucala telo mhla ekseni sibahlola imarket esibuya siyachubeka nehlelo. My name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka DEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. It's hot.
show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. We're going to be doing the news aspect specifically. Our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. So much for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. You don't know He's featured with the both of us. It's Dana. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthatha kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambala uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Welcome back. So let's siqhubeka nalo luhlelo Kusile Breakfast Show kunguye lesihlanu sanimukela maswahleni sanza kujoyina khona ehlelweni Kusile Breakfast Show. Sishito ke ukuthi elangeni lalomuhla sizabe sixoxisene naye phela umfundisi wetempilo enhlanganweni yamhlaba yetempilo iWorld Health Organization ligatsha lapha elivenda laseSwatini. Njengoba kanje isimo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni namhlaba wonke ikakhulukati naselivekati in Africa ukuthi simenjani. Yes, sibuka nje singobana umkhuhlane phela ngisivele uhlasela wonke emafi nasibuka nje ukuthi the 4 million mark in terms of deaths. Sesihlaba somshayile, yeah, and my cases seka jake yakugijima letulu kubo 200,000. I mean 200 million. That is. Na Africa recently makwabani, I think it's only 2 weeks back or last week lapho khona sithi senze khona the mark ya 6 million. But this week sesifike ku 6.5 million. Uyabona ukuthi the cases anyuka ngelinani lelisetulu kakhulu. Na President Ramaphosa South Africa washo South Africa became the first country kufika ku peak yale third wave. Wa kaphela maviki la nenyanga sanga ayithenga community yase Africa so third wave. But bona sebakupeak ke yale third wave. Bongo sicocela naye ke vele Kevin Makatsange lo promotion officer lapha ku World Health Organization leikajala seSwatini sinakuva nje ukuthi ngabe umhlaba unjani ngale sifo neAfrica imenjani nesifunza ke saka SADC simenjani nabuwayo na iCovid-19. So thank you very much. So the
issue is that the COVID pandemic is still actually growing globally, because now we are actually approaching 200 million confirmed cases globally. And in terms of deaths, globally we are actually over 4 million deaths. And then when we look at Africa, at the moment we are actually in the midst of the third wave. Most countries are really experiencing a huge increase in the number of cases. And in the past weeks in the African region, we actually saw the cases really shooting very high. And also when we look at the countries in Southern Africa, they are really also showing huge increases in cases. If we look at countries like Namibia, we look at Botswana, we look at Eswatini, we look at Zimbabwe and South Africa, the cases are still actually really shooting. And this is mainly being driven by the Delta variant. It has been confirmed now, or actually confirmed, that in a number of countries in Southern Africa, the Delta variant is actually circulating. So even including Eswatini, I think Eswatini last week, they received the confirmation that the Delta variant is circulating as from around June. The cases that we are having as from June, they are actually due to the Delta variant. It has been confirmed in Botswana, in Namibia, in Zimbabwe, and all the countries. And if you look at the pattern in terms of how the cases are increasing, it's typical of actually the Delta variant. If you look at what was happening in India, because the Delta variant started in India, the cases were shooting. And when you look at all these other countries, the pattern is actually the same. And what has been found is that the Delta variant is very transmissible or highly infectious. If a person gets it, the person can spread it to other people very fast. And how it was actually found that way is, it has been shown that when you get infection, it takes a few days before you actually start showing symptoms. And we have been talking about incubation period of 14 days. But when you get the Delta variant, in a day or two, you actually start showing symptoms. And then you start actually even being able to give it to the other people. So if you're a family member and you have got the Delta variant, it can spread fast within the family. Or if it's at a workplace, it can spread fast to the other workmates. And then you get actually, there's higher numbers of people actually being infected. And another thing that has been found with the Delta variant is when you get it, the virus, it multiplies very fast in the body. And then you have a very high viral load, the amount of virus in the body. So if the amount of virus in your nose is very high, you can actually shed it more to other people. And that's how this Delta variant is actually spreading very fast, affecting a lot of people. So what we're actually advising is, once you have any flu-like symptoms, quickly get tested so that you rule out the COVID. Because the earlier you are linked to care, or the earlier you actually start on medication, the better are your chances of avoiding getting severe disease and also actually even dying. So people should test early. And also it will help you to protect the others. Because now that you confirm that you have the COVID, you avoid actually contact with the others. Then it reduces actually you passing the virus to the others. So that's also what we are actually very, very much recommending. Then there is the issue that people are saying that Delta variant is more deadlier than the others. That one has not been proven, and it might not be really the case. The thing is, we can see maybe higher number of people dying because also the number of people that are sick is higher. So if the number of people that are sick is higher, it gives strain on the health system. And also this delay, some people delay to go to actually get a care, and then they end up actually developing severe disease. When they go to the facilities, because the number of people that need the services are higher, some might not get the services, and then they end up actually dying. But it's not like it's more deadlier, but it's more infectious and it's spread very fast. So we need to act actually very fast.
So the message that we are saying is any flu is COVID until proven otherwise. So any flu, get tested to rule out COVID. Don't think that is ordinary flu and everything. Get tested and then take it from there. Ngumfundisi wetempilo enhlanganweni kaMhlaba yetempilo iWorld Health Organization lapha event la Eswatini asinika sithombe emhlaba wonke ukuthi ngabe ngenzaba emkhuhlane COVID-19 simepe maqabane uthinza inzaba yeDelta variant lesolo ikhathathe yona inhlangano kaMhlaba yetempilo ekuthenini ngathi ihamba ngesivinini lesisetulu uyachaza ke emakatsa ukuthi asinga confirm yet ukuthi i-deadly but indlela lehamba ngayo ihamba ngesivinini lesisetulu ngiyakhumbula I think it's around level lapho 15-16 lapho khona bekuthiwa only la live in the Africa 16 countries but this week sesik 26 African countries lane Delta variant yabona ukuthi ihamba ngesivinini lesetulu itolo sisibe kunemhlangano we-CDC yase States la bekubekwa khona ethenini bebafuna nje kuletha i-update ngayo le Delta variant basho le ukuthi yes more transmissible like asho Dr. Kevin but yendlula i-chicken pox indlela lethelela lesivinini lesivinini side indlela lethelelana ngayo nekuthi ke sebatholile ukuthi kubantu laba jovile nawu jovile nje wena but bese ubanjwa ngomkhuhlane akhona lamathuba ukuthi uthelele lo muntu nayo ubhebhedelwa ngile variant le akufanana nalamanye ama strains lebeka sola khona naso jovile abamancane amathuba ukuthi ahamba uthele but kule nanjena le bathi sibatholile ukuthi noma ngawujovile but njengabe kwakhulunywa sine Delta variant la uyakhona ukuthi lomunye umuntu amthelele ngoba seba recommenda kwakho khona le states ukuthi nabe u-endorse fak mask hence CDC wabese uyashintsha because CDC bese advise lamave ikakhulu kade wona la ngakubo Europe la ngathi wona ajobe population yawo lenyende kakhulu ukuthi it's okay nangabe thina nawe sisuka ndzawonye sijovile it's okay singaphumela ngaphandle maybe lapho khona abantu bangase banyende khona kakhulu but mama singawafaki this week washintsha ithuni wonke umuntu nyalo kufuna ufake mask ujovile noma akwajovi mask uyayifaka but the Delta variant has changed the war against COVID kusibwa lembi ukuthi stajova staba right but you know masesijovile nyalo but the war has changed exactly kanti mina namahle sijoba sisisito sichubeka saxoxisana naye Dr. Kevin Makatsange waka WHO lapha event laseSwatini lomunye umbuto ke lesixoxisana naye ngawo kabandi inzaba yasevent laseTanzania njengoba live laseTanzania lona sukela nje eminyakeni lokuphela sukela waqala umkhuhlane iCovid-19 beli mengameli wakhona longasekho emhlabeni loshiye emhlabeni ngenyanga endlovu lenkulu kulomnyaka bengathi inkolelo thide ngawo umkhuhlane iCovid-19 esigabeni sekuthi bekude ama regulations noma imigomo lebekiwe kuvikela kwanza kwalomkhuhlane kepha mengameli lomusha wakhona event leTanzania ufika wayishintsha leyo ndzaba ekuthenini phela sive asale sigcoka tifonyo wabeka libandla ekuthenini buka umkhuhlane iCovid-19 ucezwa kanjani asesive WHO ukuthi ngabe uthini ngalokushintsha kwethuni kwalo live leTanzania. Yes, the developments that are happening in Tanzania are actually very, very welcome. Because there is this saying that goes, no one is safe until everyone is safe. So the move by Tanzania to also come on board with the response, including joining the COVAX and receiving vaccines, they've actually received some vaccines and they are starting rolling out the vaccination. That's good because that actually improves the security in the region. So WHO is in fully support and is really actually supporting the government of Tanzania together with the Africa CDC and other partners. So that's actually a very good development that we are all actually welcoming and we are actually in full support of what is actually developing in Tanzania. Lembala bongo silivele Tanzania silivele nalo liqalile liyaba jova abantu ukuthi bavikeleke kuwo lo mkhuhlane weCovid-19 liphinzeke la order nalamanye ama doses ukuthi babanjiswe ngawo but awuchubeka bajove population yabo lo president lo Samia Suluhu Hassan the first female president in Tanzania. Yes, is also the first female president in SADC, in the region of SADC. Because la Africa ngiyakumbula ukuthi even le is it Liberia yini la khona nakhona asikwa kwaba nakhona a female president. Yes. But wesithupha le eTanzania sis nema ungenile office lapha ngamajoba bosovele ushidi. But sibanga minister we tourism 2005 to 2010.
eZanzibar waphindza waba ngiminister khona waka commerce nga 2005 uthambisa kakhulu indzaba dabo make nete bantfwana no wonder ke simbona ke javela ngisibathi nawe sekele make usita ekhaya umango uyaphila live liphile I think she's an example yaloko lo president wase kunjalo makabani bekavedile ukuthi kungaba liphutha ekuthenini indzaba emkhuhlane iCovid-19 bayithathele phansi ngoba baqalile kuphindze bakhipha ona ama daily updates ekuthenini engabe vele ama case alomkhuhlane ahamba kanjani njengoba live lase Tanzania bese lama eminyakeni lophela around April kumixa wona ama cases emkhuhlane iCovid-19 ka WHO so bavele bashintsha itune but I'm glad bamsekelile even the ministers akhe ngoba nawo bekane tinkolelo uthi agcina ngena la kuleti inkolelo uthi especially the minister of health naye ubese uyashintsha bese beka collecteni no asinathe ama juice thide sifonce nje ma orange impela sida khona kuphila but nyalo beka mesekele nabaqala loku vaccinate on Tuesday or on Tuesday nabaqala le vaccination process beka msekela naye wathula speech sakhe washo ukuthi sivesa seTanzania this is the way to go umjovo is the way ukuthi sikhona kuphepha ngomkhuhlane nembala bonke si angikhona bengifuna ukusho manje ngikude njoba bonke 7 simukele over 300,000 wema doses kanti besolo sichibeka nalokujova noma bekujova nje kuhamba ngikundo sibekhamba nje snail space kepha ke sethemba losinyala ukuthi yakugijima khona amathonsi enele into nayitempelo nayo yathumisa uhulumende weMelika yasho lokho saye sekutawujoba bamla abaningi ke manje sivutile ke la ku Dr Kevin ukuthi ngabe nasibuka le COVID-19 third wave indlela lesibhucabhuca ngayo eveni afike ngesikhathi lesikahle yini lama doses lawo. Yes, this is a very, very timely actually intervention because we received more than 300,000 doses through the kind donation from the US government, and those doses are Johnson & Johnson. And Johnson & Johnson, the good thing is you get only one dose and you are covered. So that's a very good actually development. And with the 300, that means if we actually roll out our vaccination very quick, in about 2 weeks or a month, we would have covered actually more than 30% of the population fully vaccinated. And that's a good development. Because there's the third wave. The third wave will go down. But we might actually get a fourth wave. That's around maybe towards November, December, thereabouts. Now, if the fourth wave comes and we have about 60% of our population fully vaccinated, people will get sick, but they will not actually develop severe disease, and the deaths will actually go down. So the push is to have at least 60% of the population vaccinated before we get to the fourth wave. And if we also quickly roll it out this time, it might also even help actually protect people during this third wave. But actually with the third wave, we are almost actually reaching the peak, and we might be starting actually going down. But the vaccination is the way to go. So we really encourage people to get vaccinated. And I want to emphasize the fact that all the vaccines, they are the same. They work towards the same goal, which is preventing severe disease and death. So don't think that Johnson & Johnson is superior to AstraZeneca or is superior to other vaccines. They are all the same. And that's the recommendation from WHO. They are all the same. So what we actually recommend is the best vaccine for you is the one that is available to you. So ride on it and get vaccinated. There are some people who are saying that the Johnson & Johnson is less effective against the Delta variant. That's not true. There were some studies that were done, but those were tiny, small studies that were done in the lab and things like that. But generally, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, they all protect against severe disease and death, even if you have the Delta variant. So let's get whichever vaccine that is offered to us. That's the best vaccine for you. Get it and get vaccinated. Udokotela Makazanga malanga lamahle uyasinika thenga bevele kumcoka njengoba siwafolile ama vaccines lawo. These doses are over 300,000 lapha eveni. Amcoka kanganani ikakhulu kade kulesikhathi lesivela seSwatini. Ngoba of air besikhuluma ukuthi sikhuluma ngabo fourth wave ukuthi siyofika phina lo mkhuhlane if ukuchubeka kanje. Ngibone statement esa United Nations ukuthi utibekele umgomo ekuthenini ukuthi nakufika 2024
ngifusongo 2024 nafika 2024 babe bantu bonke labadzinga kugoma babe bagomile ukuthi siyofika aphi. Yeah, no, namsekuyanga waphela sesiyahamba manje naso stop ekhuluma manje sivele sekutawuhla ngejabashe manje silento le tawuhlala ikhona yeah so sinase mhlambe sekuyawusita lokuthi probably kuyafana nabo polio mansisi simvele tofuna ihlala inakwa njalo njalo yeah sigcina sesi eliminate le seside cases ayo yangakusola sitafa hlupha nje leyo ukuthi nansi ngiyabuka nakuhamba lokho ngoba inawucala wena amagobana besitshele ukuthi hayi into leta usheshe ingathi iyaphela nyalo nakubamfuna sebagomele fast kuyaphela ngeminyaka maybe 2022 but United Nations nakabala 2024 ukuthi selo sinemkhuhlane iCovid-19 kandenye imbuto lesembuto wona Dr. Kevin Makatanga malanga lamahle inzaba yema testing centers livela seSwatini lithuthukisile maybe ngathi likhulisile indzawo lapho khona sive semaswati silola khona umkhuhlane iCovid-19 safuna kuva sengabe kumgcwa kanganani kakhulu kade kulesikhathi lesi ekulweni nawo lo mkhuhlane. Yes, so testing is actually one of the key interventions. You need to actually test as many people as possible, which is actually case finding, because when you find someone, diagnose someone, then you can take measures to do what is contact tracing, to look around all those that are actually around that case, and also to isolate those that actually have the disease, and that helps to cut the chain of transmission. So testing contributes towards cutting the chain of transmission. And some, they talk about fires. So there will be a fire here, fire here. Fire. So when you're detecting those fires, when you know where the fires are, you help actually to extinguish those fires and avoid the fires coming together to become a big issue. Yeah. So the testing is very, very important. And we need to know, in your area, know where the testing sites are. And you just walk in there, you get your rapid test, it takes just about 15 or so minutes, and you know your status, and those are actually free testing. So that's actually very, very welcome and very, very good. And we hope actually even the government can expand more these testing sites and to encourage people to use them. Nembala bongo sinaqala umkhuhlane sesiyakhumbula ukuthi bekuthiwa bangamanu test vele nje yeah bangamanu test naleti indzawo betincane khona bekunalangset yeah safika esigabeni la khona sekuthiwa no nawuva nje timbawu uyi test sesilapho nanyalo sikhuthatha lokho ngoba hlelo letempilo lishide ukuthi nawuva nje ukuthi ngathi kukhona lokuva ngathi imbawu yemkhuhlane uvele usukume sibone nesivese sesiphofaneni I think last week sibonga ekuthenini yathi ukuthi siyabonga kulo uhulumeni livela seSwatini ekuthenini nanga ama testing centers sayanza even nalalibonjeni sekude singo sekusi travel esikhathi indzawo lenze kanzi vele siyadisola thi lo mkhuhlane sinawo likhona ke leli plan bongo sekuthenini tawujova kanjani ngoba sibanengele sinalo kuyojova kepha ke litiko livetile ekuthenini kufanele kujove lama frontliners iyakhulukade kuyawucela labo thishela njengoba kubhekele kule tikolo sifuna nje kuva umuvo wa WHO kuleli plan nekwacela ke maswahle ekuthenini ekehlise mapha kuphela labo lasebajaya kuyojova kana bekho kulama sectors lawa le kungona kufuna cela lokugoma kulama doses la khona. Yes, with the vaccination, WHO is encouraging what is called equitable distribution of vaccines. And equity is you actually start with the people that need the vaccine more. So those are the people that are at highest risk. And that's why governments are coming up with the risk stratification, and then they come up with the phases in terms of who comes first, who comes. So we start with those that are at highest risk. And that's why we started with the health workers, the elderly, they are at highest risk of dying, and also those with comorbidities, other diseases. And then the next will be to move on to those that are high contact individuals, those that work with the public, those that are exposed to the virus. If you protect those ones, it actually helps to reduce those that will get the virus and get severe disease. So that's why now it's the move now. Still the elderly and those that have comorbidities, those that were left, they will still be getting the vaccines. But then since we have a bit significant number of doses, then we target the high contact one, like the teachers. Because we want the teachers to be safe so that they go back and we open schools and people actually start learning. Our defense forces, they also need, because they are actually always
on the right. Then we also have other public people who work in the public, like even including the media practitioners. You also need to be within this group so that you are up and about actually doing your work. Even actually the tailors, they are very working with the people face to face. They are also going to be prioritized because the private sector will also come in to assist with rolling out this vaccination. Then we'll have actually the Ministry of Education, the Defense, the rural areas. Some are being targeted and they will be reached actually. There's the strategy which the government has developed, which you can actually get the details from the government. But this is the way to go. And people should actually just calm down. The vaccines are coming. There are in the pipeline vaccines that are coming through the COVAX. And all of us will actually get these vaccines once they are available. But then we just follow the strategy that is actually put by the government, because that is evidence informed, and that's actually the best way to roll out the vaccines equitably, so that those that need them more get them first and get protected. And once those are protected, it also even contributes protecting even those that have not actually received the vaccine as well. Udokotela Kevin Makatsange makobane uteka indzaba ukuthi kumcwa kanganani ukuthi sicale nganamba lesithine basengodini lenkulu kakhulu ekubulawa umkhuhlane uyababeka nabo thishela mhlawumbe kuthi nathi usifakile ekhathi because nenzaba ngingabekisa ngenzaba yaseBotswana recently ukuthi kulama cases abo lo 1.4 labamfola konjalo ngelanga kube ne concern lenkulu ukuthi linengi labo bothishela ya kumcolo sibajove sisiba kude tikona titawuvula man tabantwana batabila esikoleni akwalo ukuthi sibhekile ku 2020 uhulumende wahlanganisa icommittee le thiwa yini le kuhlanganiswa wathi yebo kuhlanganiswa kwale curriculum sikuphindze kuyasteppa ke futhi nakubhethuka kwale third wave manje September but ke mina sengikhathata vele nenzaba yale fourth wave so disturb young disturb le yabo fourth wave not December sibe sesibo fourth wave ibese lento seyiletha phi sis ingiletha angifuni I don't want to be spiritual about this thing ukugula nje lokho singathi sijove but ke ungabosuka kakhulu le ncwadi yaMateyu 24 Magufuli bekasho njalo eTanzania bekathi just pray and nidle kudla loku healthy then you'll be fine manje ke lena ke le chapter lena yona sithi bayafika bayambuda labafundi bathi manje sitawubona ngana sesikhathi sesiyawuphela na uyabala ke kuyawendeka kwekuthi nekwekuthi lapho niyabona khona ukuthi indodzana yomuntu ayisekho khashana akasho ukuthi ndasengi but uthi nje tabe ngasekho khashana lokho kuyafanana nemihelo kumfesifazane lo esesense ngahelo wendeka kube sengumhelo ayisekho khashana sisi mana it's 2 minutes to 7 is that $80 minute insaba tefuthi esibili dasuku Kusile good morning Sanibonani maswahla mahle libito lami ngumthandazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now wanna start Ndongang Balege. Tutu, kachera nampana lola. Babelo sezulwini
ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami elula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni likaJesu Kristu amen. The Ministry of Health, in collaboration with other partners, reminds you that condoms offer a triple benefit advantage. Sithanda sami, don't forget the white ones. My love, lemhlophe lena esitolo zikhothi. Oh, we're running out of bread already and ukhanuka singwane simhlophe sithanda sami. Cha ke dali, I mean the white condoms. Lawa lena buya nawo lena esitolo zikhothi. I suggest to get more so that it will last us long. Uyabona mosibona. Yebo yes sithanda sami, the white condoms. Ndawaphatha. Mahliselo sehleleni kusile breakfast show kungelesihlanu lesikhathi samanje sikenenza into esibili danomhla ekseni live le Taiwan kanye nenhlangano ka World Vision khona eTaiwan sebanekelela kuleli ngemasaka elayisi langabita imali lengetulu kwa 57 million emalangeni lomnikelo otfulwe ngubasada waseTaiwan kuleli Jeremy Liang ephini lamvuna nkulu uThemba Masuku kumathapha lakugcinwa khona impahla elibandla leliphungate ehlakalo lapha eveni. Lenqwaba yemasaka elilayisi lanikelwe live leShayina sihlenge seTaiwan kanye nenhlangano yaka World Vision yakhona kulela live lango 3400 metric tons kubhekeke ukuthi lokungenani ondle emaswati lahlubulile lafikako etinkhulungwaneni letingemakhulu lamabili 200,000 etinkhundleni tonke takuleli letingemashumi lasihlanu nemfica. Mbasada welive laseTaiwan kuleli Jeremy Liang uthi lena ngilenye yetindlela lelive layo libambisa leSwatini ngayo kuthi leSwatini lihlale line kudla lokwanele uthi lesipho siyinkhomba yebudlelwane lobucinile emkhathini welive leTaiwan nelive leSwatini. Today's ceremony is particularly significant as it spotlights the strength of relations between Taiwan and Eswatini. A friend in need is definitely a friend indeed. And I'm proud to play my humble part in ensuring we leave no one behind in Eswatini. Liphini landvunankulu uThemba Masuku libongela gangatsa eveni laseTaiwan kanye nenhlangano yaka World Vision yakulela live ngalesipho wathi lolusito olufike lapho khona live belisalwa nemithelela lemibi lebangwe kubhedvuka kwemkhuhlane yeCovid-19. Seen them come in at a time when we needed help. A friend indeed in need is a friend indeed, and this has played true in the relations between these two countries. We also want to appreciate World Vision International. Umcondzisi wenhlangano yaka World Vision kuleli banele ngambule ubonga imetamo ya hulumende asebenzisa libandla lekuphunga tehlakalo iNDMA yaqinisekisa ukuthi lelayisi ligcine lifikile kuleli. Uqhubeka uthi inhlangano yaka World Vision isemkhankasweni wekuthi eminyakeni lesihlanu letako ibambise live leSwatini kuthi lenyuse umkhicito wekudla. This initiative is in line with our new 5-year strategy, which part of it focuses on improving food production at household level, as well as providing humanitarian assistance, especially on the areas of chronic food insecurity in our country.
Mbasata wase-Taiwan uthi live lase-Taiwan kanye nelakuleli ngekubambisana atawuqhubeka lamave lamabili nekufeza umgomo wesibili wakamhlaba wentuthuko lekhonsile lothi akube bede umuntu lolambile emhlabeni. Kubikahle ngwendlovu na Fortune Dlangamandla namuzi Mkhonda sikumathapha. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ithi leli tiko letibophelele kwesekeleni onke amabhizinisi lamancane nalawo lamakhulu kanye nalawo ebahlanyele timali ababuya ngaphandle kwelive kulesikhathi lapho khona amabhizinisi lamanyenti athika betwe tidvungudvungu letiketa abakhona lapha eveni. Indvuna isitiko la lisebenzisana kakhulu lamanye amatiko fekhasi itiko letemafa kanye nenkampani yahulumende lekhanga abahlanyele timali Eswatini Investment Promotion Authority. Embikweni loqukethe imininingwane ngesimo semabhizinisi lapha eveni nangetinhlelo nemasu elitiko letemabhizinisi ekusita bosomabhizinisi labathika betekile nalabalinyalelwe impahla ngetikhathi tetivunguvungu kuleswatini. Indvuna yelitiko letemabhizinisi Mancoba Khumalo inike bemabhizinisi itfologcina ngekutimisela kwelitiko layo kusita emabhizinisi ngekubuka tingoni letingaba khona emitsetfweni telusito. Indvuna yithi litiko layo liyakhulumisana ikakhulu nebetinkampani temishwalensi belibandla lelibutha umthelo wahulumende iEswatini Revenue Authority tinkampani taphethilolo kulabanye ngenhloso yekubukisisa ukuthi yini lokungentiwa kusita emabhizinisi lathika betekile masinyane. Indvuna ithi litiko layo kulamalanga liphishaneke nekukhulumisana nabosomabhizinisi kuva tikhalo nemivo yabo kuthi simo singabuyela njani ngendlela lesimeme masinyane. Indvuna ithi litiko layo liconza kahle hle kuthi bosomabhizinisi labancane labasemimangweni nabo bathika beteka kakhulu kulomsindvo lebowukhona yeveni. Ngakulokunye indvuna ithi kulolihlelo litiko letemabhizinisi lekusita emabhizinisi akuleli ukuthi yashesha abuyele esimeni lisebenzisana netingoni letahlukene. Kufaka inkampani yahulumende lekhanga abahlanyele timali iEswatini Investment Promotion Authority lebuye ibe lihlahlandlela ekumaketheni live leSwatini njengelive lelilungele ukuthi bosomabhizinisi bangahlanyela timali kulo. Indvuna yetemabhizinisi ithi litiko letemafa nalo alikatibeki phansi njengoba likhulumisana ikakhulu nebelibandla lelibutha umthelo wahulumende ngetindlela tekusita emabhizinisi akuleli ukuthi yaphefumule. Kubikahle ngiwendlovu nambongwa Dube Sembabane. Balishumi nababili bomake lesebashile emhlabeni namacetha kubeleka kuleli kulomnyaka lokuvakala emhlangano negubha lilanga lelinani lebantfu emhlabeni iWorld Population Day. Ashumi lamathathu bomake labashiye emhlabeni nabacetha kubeleka ngeminyaka wa 2019 eveni leSwatini. Kanti-ke ngeminyaka wa 2020 babengemashumi lamabili nababili. Kungumanje nje kungumnyaka wa 2021 sesekhathi nekhathi nawo balishumi nababili bomake lesebashile emhlabeni nabacetha kubeleka eveni lonke leSwatini. Leti zindzaba letivakele la ehotela leHilton Garden lapha eMbabane nalive leSwatini lihlanganyela nalamanye amave emhlaba kugubha-ke lusuku lwebantu emhlabeni iWorld Population Day. Athi-ke lebekadzamelele inhlangano libukeke linani lebantu emhlabeni UNFPA Margaret Twala uchazile ukuthi le nhlangano iyaqhubeka nekubambisa live leSwatini ekwenteni isiqiniseko sekuthi liyehla linani labomake nebantwana labashiye emhlabeni nababeleka. Our Population Day message is to reiterate the fact that even in crisis, access to SRH services has to be there, including all RH commodities, as we have seen from Rachel. Actually, the issue of RH commodities, Honorable Minister, goes just beyond family planning. Even those that are critical for maternal health survival are in short supply. Tuna yeteklela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina uthi-ke lokhu kungenani bantu lake bangemashumi lasikhombisa ikhulwini eveni leSwatini bantu labasha. Ngakho-ke kumqoka ukuthi uhulumende ahlanyele timali etinhlelweni letitawubathuthukisa abantu labasha lesekungibona lesebabaningi eveni leSwatini. Sicibulo salonyaka sithi nanoma ngabe bantu batawutalwa babe baningi noma-ke linciphe izinga letekutalana eveni, kepha-ke kumqoka ukuthi emalungelo aloyo naloyo aqikeleleke ukuthi ayavikeleka ikakhulukati etindzabeni tetekutalana. Lolu suku lumqoka kakhulu ngoba sishelana ligwayi
ngetindzaba tenhlalakahle bantu emhlabeni lokufaka bumgcoka bekuhlela umndeni tebulili tetinhlupheko tempilo ekubelekweni kwebantu netemalungelo ebantu kakhulukati bomake nemantombazana noma kutalwa kakhulu bantwana noma akutalwa lokumgcoka kuhambisa tinhlelo tempilo ekutaleni kanye nekuniketa emalungelo ebantu netekuhlela umndeni kakhulukati ke lawo malungelo kuyafuneke vele si-emphasize sigcizelele kubomake siteke tindzaba tebulili Tindzabeni Eswatini TV ngiLinkedIn Gule nginavuma inkosi Nzinisa Sembabane. Indvuna yetemafa ne-Rickenberg ithi kumcwabo sinakwentiwa tingucuko emithefeni leluse kusebenta kwetikhwama tekutfutfukisa eMaswati kubukwe kutsi ngabe lokho ngeke bese kwentela phansi kusebenta kanye nenjongo yaso leso sikhwama. Indvuna ikuvetelo kendlini abayisikhuluna emukela sishukumiso kuselilunga lePhalamende Mduduzi Mathebula lofuna kutsi kuchibele umthetho loweluse kusebenta kwesikhwama sekutfutfukisa tifundza i-Regional Development Fund. Nayihlala indlu yabayesikhulu lilunga lePhalamende lenkundla yasesiphoqosini umntonisha Mduduzi Mathebula liqhubekile nesishukumiso salo lapho licela khona indvuna yetemafa neRickenberg kuthi ibukete imigomo leyengamele kusebenta kwesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Mathebula uthi lesikhwama kumele siwavumele eMaswati ngalinye lawo lafuna kwesekeleka kulesikhwama kungadzingeki ukuthi azahlangane abe 10 njengoba kwenteka manje. Mathebula usekelo lilunga lePhalamende lenkundla kaZombodzi emuva umhlonishwa Music Nene. Maningi ama-options speaker lafaka ekhathi kokuthi lamanye amaswati letinkundleni ukhanza ukuthi ayayithola ifunding ngamabhange and other financial institutions. Singakuconsider naloko ukuthi leyo deposit lebala ku 10% lokhanza ukuthi mbe bayayifuna lemabhange siwalekelele emaswati nangabe sebayitholile le funding lekuma financial institutions. Iqiniso leliphelele lithi noma singabafundzisa labantu kepha kufuna kube nalendlela ukuthi bakhone kufinyelela kuleti khwama. Kulamalanga Mr Speaker bathi there's power in unity. Kepha nawu babathe uyahlala ubuke amabhizinisi lawa le avame ukuqalwa sibanenge Mr Speaker wahamba hambe kuyapi. Indvuna yetemafa neRickenberg isemukele lesishukumiso. Indvuna ichazile kuthi kumele kuthi nakwentiwa letinguquko kucikelelwe kakhulu kude kungate wentelwa phansi injongo lesikhwama lesasukunyiselwa yona. Giving grants to someone, let's just use the example of a shopkeeper getting a grant now to buy his stock, and he's competing with someone who's either taken a loan or that through his sweat equity has built up his stock in his shop. We need to be careful that we don't create imbalance in society. We don't create imbalance in our, we have a capitalistic environment is the system that we run. It's not a socialistic environment. This is going a bit more down a socialistic road which developing countries can't afford, unfortunately. So we do need to all keep that in mind, Honourable. So if I can please request, Honourable Speaker, I would like to request that I accept this motion, that we'll have a good look at it. If I can also, I do have my committees. We will be meeting next week because of the bills that have been placed and work that's outstanding. We've had commitment that we'll be sitting with the committees next week. I would like to take this and unpack it strategically with the committees, and obviously I'll still bring it back, but I'll do it in consultation so that we make sure that what we bring is really intended to empower the RDFs, empower the Tinkundla centers, empower the Maswati, especially the SMEs, but at the same time not create any imbalance or not create something that might actually ultimately hurt more out there and ultimately undermine the good that we plan to do. Indvuna iniketwe emalanga la-30 ukuthi ke ilethe impendulo kule ndzaba. Tindzabeni Eswatini TV ngiLinkedIn Gule ngisePhalamende. Indvuna yetemthetho nemthetho sisekelo Polesha Country ithi kusukunyiswa kwetinkantolo tasebenta ticelo tetimali kutawusita kutsi sive seMaswati sikhone kufinyelela kamelula etinkantolo telive. Indvuna ikusho lokho nakusunyiswa ngalo semthethweni tinkantolo letatiwa ngale Small Claims Court letawucala kusebenta mhla 3 kulenyanga letawo.
Indvuna yetemtsetfo nemtsetfosisekelo Pholile Shakhantu ithi tinkantolo tiyingcenye lebalulekile ekwenteni kutsi kusebenteke kamelula njengobe tiyindlela yekutsi kusebenteleke ebaleni tindzaba letitsintsana nesive. Indvuna ivetile kutsi lokucala kusebenta kwetinkantolo letitawusebenta ticelo tetimali letincane kufike ngesikhatsi lesifanele lapho live nemhlaba wonke ubhekene nekuntengantenga kwesimo semnotfo, ngakho-ke letinkantolo titawusita kakhulu ekutfutfukiseni umnotfo. Indvuna ithi bosomabhizinisi labancane batawusitakala kakhulu ngaletinkantolo emabhizinisini abo. Indvuna Shakhantu ithi kucala kusebenta kwaletinkantolo letitawusebenta ticelo tetimali letincane ngumsebenti lobukwe kakhulu litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo njengobe kuhambisana neluhlaka lwekusebenta lwemnyaka wa 2019 kuya emnyakeni wa 2023. Indvuna ibese yendlulisa kubonga kulabo labasemetisane nabo ekwenteni kutsi lo msebenzi ube imphumelelo. Indvuna Shakhantu ibese yendlulisa kuhalalisela labo labasebenta kuletinkantolo ngekwenta umsebenzi loyingcophamlandvo eveni ekubeni libandla lekucala kuba kulo msebenzi. Lijaji lelikhulu Chief Justice Bheki Maphalala ubonge litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo ngekutsi lo msebenzi wekucala kwekusebenta kwaletinkantolo ube yimphumelelo ngobe lokho kusho kuthuthuka kwelihlangothi letemtsetfo lapha eveni. Lijaji lelikhulu livetile kutsi lokusebenta kwaletinkantolo kutawucala kusebenta mhla titintsatfu kulenyanga letakwetfasa. And that they will commence operations on Monday, on the 3rd of August 2021. Lijaji lelikhulu liphindza lendlulisa kubonga kulabo labafake umfutfo ekwenteni kutsi lo msebenzi ube imphumelelo. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Embabane. Kulandzela simo lesike saba khona lapha eveni emavikini lengcile lapho khona ititolo bamfu batapela kudla lihlanganise tekulima lahlekelwe imphahla lefika ke tigizini etilishumi nakunye 11 million kanokuvetwe indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi kulandzela lokutapwa kwekudla yetitolo lelitiko ekucinisekiseni kutsi kudla akushoti yetitolo litawuniketa abalimi labasebenzisana nenkampani yahulumende letsenga iphindze itsengise tibhidvo inambot titfombo tetibhidvo letisigidzi mahala. Indvuna ithi tibhidvo livele linesikhebesi kuto tifika ekhatsi green pepper, anyanisi, tamatisi nemazambane. Indvuna inika sivetfo locina kutsi yangeke kudla kushode yeveni noma ngabe umonakalo ube mkhulu. Indvuna Mabuza ichaza kabanti. Letikhatsi lesibuya kuto the unrest titsikabetile kakhulu ku sector ya agriculture. Kanzi isektor ya agriculture isektor lebalulekile kakhulu ngoba isektor lekhulumisa tindzaba tekudla. Uma sisebenzisana ke sitsinzana nalaba linyalelwe impahla letsinza loluhlangothi lwa agriculture sikhanze kutsi intfo letalahleka ticishe tibalelwe ku 11 million emalangeni. Lokufaka ekhatsi ke ema-rice labe aluthwa etitolo, impuphu, emabhontshisi, ema-vegetables, ema-fruits nabo oil. So make sithinzana nale ma-stakeholders lesisebenzisana nawo sakhanza ukuthi le mali legcine ibalimalela kuleto timpahla inganga 11 million emalangeni. Asisho ke ukuthi vele sakukhanza ukuthi kuyasiphazamisa kakhulu selitiko la agriculture lokho ngoba kutsinza tindzaba ukuthi kusho ukuthi le etitolo lapho kuluthwe khona sekutawuba ne-shortage yalokudla. Indvuna ithi lokwebiwa kwekudla yetitolo kufike ngesikhathi lapho khona litiko belivele ligcugcutela kutsi likhaya ngelikhaya alibe nengadze ngaphansi kwesicubulo lesithi asidle kwetfu.
Indvuna ithi lihlelo lwekucinisa ukuthi kube netingadze kungenta ukuthi kudla kube ngulokwanele kule Eswatini. Kanti ithi bolomakhaya baleli tiko abakatibeki inani phansi njengoba bavakashela sive lesihlubulile emimangweni lapho basinika tintfo tekulima tingadze. Kubika Hlengiwe Ndlovu na Fortune Dlangamandla naMuzi Mkhonda eMbabane. Indvuna yetiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ithi live kumele licinise tinhlelo tekwakha ematfuba emsebenti ngekusebentisa tibi kutsi tibe imphahla lensha ikakhulukati kulesikhathi lapho khona inhlangano yaka-UNDP yesekele live ngemali etigidzi letiyimfica 9 million letawusebenta kutfutfukisa hlangothi lokugucula tibi kutsi tibe imphahla lengasebenta. Ikhuluma emhlanganweni isikolo wekufundzisa kabanti ngeluhlelo lwekufukula hlangothi lwekugucula tibi kutsi tibe imphahla lengasebenta kabusha lebe ubanjelwe ehotela eRoyal Villas eZulwini. Indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ichazile ukuthi leSwatini belilahlekelwa imali lenyenti ngekuthathela phansi imisebenti lefaka ekhatsi kwakha imphahla lensha ngetibi. Emaveni lamanye lamanengi letibi tiguquka tibe imali kubantu batiphilise. Kwabonakala ke ukuthi nasakhela ikomiti lesathi resource mobilization team aseliyofuna imali lengaphandle ukuthi lo msebenzi nalakithi wendiwe ngoba kungola bese kukunengi eveni. Futhi ke lesakubona ukuthi letinye taleti lokusisi tibi kuyahamba kuyothengiswa emaveni lamanye kuhambe kunjalo bomakhelwane eNingizimu Afrika kuya kubo China kuya kubo India lokusho ukuthi labantu le kulamave bakuguqula bakhe emathuba emsebenzi ngako. Kwathi ke thine singethe sakwendelani lokho na kwabonakala kokuthi lesithi ema-dump sites la kulahlwa khona letibi setiyagcwala masinyane ngoba asikhoni lokuthi sebenzisa sithi sebenzisele kuphila. Libandla ke laphuma la ufuna imali lathola imali enganga 9 million wemalangeni lokwaba nguyena imali lelayithola ka-UNDP. Akhuluma kulomhlangano ngekusebenzisa tinkundla tekuchumana lomelele inhlangano yakamhlaba yentutfuko kuleli Rose Sebathendire uchazelela abawungenele lomhlangano kuthi leSwatini likhombisile kuthi linematfuba lamahle ekucetha ngetibi nekususa kungcola ngekuthi kube nemikhankaso lefana neyephatha sakho nawe campaign neluhlelo lwahloba eSwatini noma loluhlelo luphathamiswe ukubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19. Kubika Hlengiwe Ndlovu inambonga Dube sezulwini. Indvuna yetiko letemabhizinisi nekutsengiselana mancoba akhumalo zethule inhlangano lesambulile lesithi inhlangano tekonga nokwebolekisa. Indvuna yetfule inhlangano ngesikhathi inhlangano tekonga tigubha lisuku letinhlangano tekonga International Day of Cooperatives. Lusuku lwetinhlangano tekonga nekubolekisa lwakamhlaba lugujwa njalo mhla 3 enyangeni lesetulu kodwa ngenxa yetizatfu letitsite kulomnyaka lelusuku alikagujwa mhla 3 njengenhlala yenda. Indvuna yelitiko letemabhizinisi kanye nekutsengiselana mancoba akhumalo ichaza ngebumcokwa betinhlangano tekonga nekwebolekisa kuleSwatini. Besitothula esiveni kwekuthi letinhlangano tonke letikhona setine federation yato lapho tonke ngekuhlukana kwato titaw affiliate khona saphinze ke sathula mhlambe nale executive yale federation saseke kwesithathu sathola ke i-advisory board sethula i-advisory board yema cooperatives leta advisor minister waka commerce kanye nelitiko ngetindzaba tema cooperatives kubuka ukuthi lo msebenzi uqhubeka kanjani. Siyakhutsata kakhulu lokuthi ema cooperatives ikakhulu ebantu labasha nabomake akasebenze emimangweni lemisebenzi lemikhulu yahulumende ifike lemimangweni ikhanzela ama cooperatives acinile noma ngabe kulungisa umgwaqo noma ngabe kuyaheshwa noma wakhwala ihola noma wakhwala idamu letinhlangano akube ngito lelisebenzako noma ngabe kuyalinywa kunema projects akhanze kunetinhlangano ngoba lokuba khona kwalenhlangano ngiko lokwenta ukuthi lo mnotho uspreadeke kahle kule economy ungakhanzi ithenda lenkulu ithole umuntu omunye
noma ithenda lenkulu ithole abantu bekuhamba kanzi phela lokuthi uhulumende ikakhulu kangwane ente lama projects lamakhulu induna nje ehlela umnotho economic planning ihlala isitshela lokuthi lama projects lamakhulu kangwane entelwa lokuthi lamaswati kube ngiyo laba benefitako kulomnotho manje abantu awukhanza ukuthi letinhlangano atisi vibrant angibeke kanjalo ngesilungu ayafika lamethuba ahambe kwentwe lomsebenzi kuhambe nale mali ukhanze ukuthi lo mango awusathuthuki. Ngenyanga yamabasa eminyakeni losetulu tinhlangano tekonga nekubolekisa letingemashumi lamabili nemfica letingaphansi kwenhlangano lesambulelo saletinhlangano iEswatini Association of Savings and Credit Cooperatives SASCO eluhlangothini lwemshwalensi tahlephulelana imali lengu 639,077 emalangeni. Kubikahlenge wendlovu na Fortune Dlangamandla namuzi Mkhonda ezulwini. Besikhwama lesinciphetela labatfole tingoti tetimoto lo MVA fund sabanikele ihlangano lesimo lesiphuthumako etiko letempilo latwa kakhulu ngele 977 ngeambulance lebite tigisi letimbili temalangeni nencenye 2.4 million ngekusho kwemphathwa ka MVA David Myeni le ambulance itawusebenza ekusiteni labafole tingoti tetimoto lapha eveni. Le ambulance lenikelwe besikhwama lesinciphetela labatfole tingoti tetimoto iMotor Vehicle Accident Fund seyesibili inikelwa balesikhwama kube luphiko lwetimo letiphutfumako etiko letempilo iEPR. Baka MVA banikela lama ambulance kulandzela kutsi basayine isivumelwano sekusebenzisana nebaka EPR noma 977 akhuluma naketfula le ambulance umphathi waka MVA David Myeni uthi desikhwama saka MVA sitimisele ukuthi ube uphela umnyaka wa 2021 babe sebanikelele liphiko lwaka EPR ngema ambulance lasitfupha uthi lesikhwama siphokophele ukuthi kubede labasishiya emhlabeni ngemuva kwekube batfole tingoti yemigwaqweni. We have to collaborate with the EPR to ensure that the person is able to be attended from the accident scene, evacuated to the hospital center where he or she will receive the treatment and rehabilitation. And also we collaborate with the health centers that have to provide the medical care to those that have been affected in the crash. Sekemukela lesipho umqondisi wetempilo etiko letempilo Dr. Vusi Magagula ubabongile baka MVA ngekuyithathela yetulu indzaba yekuthi sive lesilimala emigwaqweni sitfole lusito oluseqophelweni lelisetulu. We probably will not be able to function on our own without assistance from partners. So we really value this kind of interaction. Look also at prevention. We develop strategies to ensure that we prevent as much as we can the occurrence of this. So again, this stresses the importance of partnering with people who actually care about us as human beings so that we may reduce the chances, let alone the golden hour and all, the fact that we'll get there and do the work. Baka MVA batibophelele kulubambisa lihlangothi lwaka EPR ngekukhokhela tindleko tekwetha phetilomu nekuwanaka lama ambulance. Kubikahlengiwe Ndlovu nginambongwa Dube Sisembabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Licembu labomake lemanzini Wanderers seliyodibana nelicembu laseNingizimu Afrika leMamelodi Sundowns ngaphansi kwendzebe ekucala kwemacembu abomake ekuhlungela iCAF Women's Champions League letodlala kusukela mhla tinge-26 ngenyanga yengci kude kube mhla 13 ngenyanga yenyoni. ICOSAF itawubamba imidlalo yemacembu abomake kwekucala lapho khona kutawuphenze kuhlungela indzebe yeTotal Energies CAF Champions League. Lendzabe itodlala amacembu lasikhombisa lahlukaniswe ngeticeme letimbili. Live leSwatini litomelelwa licembu lemanzini Wanderers njengoba ngibo labagcina kuncoba indzebe ye-league. Imanzini Wanderers idonswe nelicembu leMamelodi Sundowns Lesotho Defence Force Ladies kanye ne-double action yaseBotswana ku-Group A. Umqeqeshi welicembu lemanzini Wanderers labomake uthi uyethemba ukuthi batawondlula baye esigabeni sema-semifinals.
ngicabanga ukuthi ifair because inasikhuluma ngedraw ungenteka noma ngayini kude umlo lengathi mhlambe uweak kunalomunye because lana sikhuluma ngebantu abangama-champions in their respective countries. So wonke umuntu usasembe kwakho usho ukuthi vele thina as a team we have to be equal to the task sibone sezingenta kanjani. Otherwise to me it is the first show we do have a chance of qualifying kulo top 2 wakufunakala amaqembu amabili le group. Ku-Group B kune-Green Buffaloes yaseZambia, Black Rhinos yaseZimbabwe kanye ne-Tura Magic yaseNamibia. Amaqembu latawuhamba embili kulamabili kuleti chema letimbili atondlule esigabeni sema-semifinals. Lobike lomsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini naphathizo Msibi kanzi tithombe tibuya kaKhosafa TV. Malanga lamahle sifika kanjalo kwamaphesoneni athoni sabade futhi esibili namhla ekseni sayite idolo sibe sichubeke nalo luhlelo Kusile khona. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess lechubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asese saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sine etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela engena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu labasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwente njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Sanibonani masadla mahle libito lami ngumthandazo Mkhonazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. Malanga lamahle welcome back selo siqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesihlanu sembisele silapha ehleleni Kusile breakfast show ngabo lesihlanu izwame kuba nawo ema artists F nginasethu magagula kendlini defude ekusakata njengoba sethu ngishito ukuthi ina singena khona ehleleni sethu beka one of the contestants a spotlight MTN spotlight seminyaka lophelile season 2 wakhona lapho khona abese uyaphumelela kumancamo akhona lapho khona beka nga December eminyakeni lophelile sina kuba nje ijourney yakhe sethu as an upcoming artist and then maybe even the challenges that face at the moment. Sethu, welcome to our show. Thank you very much. Thank you, Samuel. The last time you were here, you were like shaking yana. Yeah. Bengisamusha, so I was like, ungathi nekuthi ibhekephi. Bengathi nokuthi ngidawukhuluma ngitsini. Otherwise, how are you? I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Congratulations, by the way, for taking the crown. Again, thank you. Let's start. We realize that sethu ngibonile ukuthi uqale kuhlabele high school. Yes. Labanye Israeli high school zangakhona. When did you exactly realize ukuthi I can sing? I actually realized that I could sing in primary school. Bengifunza at St. Francis. And the when I was in grade 5, saqala kuba nechoir and I was like, oh, okay, I'm going there. And that's when I realized that I could sing, but I didn't know that I could sing alone. And then
when I got to high school, that's when I realized, no man, I can perform alone in front of a huge crowd. And wow, it was a good reception. I got a standing applause for the first time. Yeah. And then in high school, what happens? In high school, we discover most of our talents. Yes, yes. So ngafunza Eswatini, and Eswatini, they had this competition, but for Idol, and I joined it, and I won. Did you imagine yourself being here today, being a winner? My interest began kakhulu MTN Spotlight eminyakeni lophelile. No. I did not. I went into the competition with the hopes of growth and to see whether or not ngisengakhona yini ukubuyela kule game, because I took a gap for a while. So I was just checking if I can still sing, you know? And then boom, number 1. And then ungase yini le ku inspire Shako to be the person that you are today? Everything around me, my family, my friends, my relatives. I'm from a family of Kusile. So I chose to go the route of the art side. So I want to excel ngala, because when I excel ngala, so meaning I can excel on this side. Because you can't excel academically. Oh no, I can excel academically too, but I am more into the art side. Yes. So, what's your favorite song? A song it's my song. Besides your song, we are going to your song. Besides your song, a song when I inspiration, maybe I can't mention my song you love. So a song long as when you sing it, you get inspired. And you can start with that and like. I have no idea. You sing everything. I sing literally everything. I listen to everything. So I can't really put it on one song. Yeah. It's really hard. That's a very hard question. It sounded easy to me. It's not. And anyways, Spotlight grand finale December 19, if I'm not mistaken. And then what was going on through your mind? Because it was in the top 3. Then I said to and there was Kusile and Telu as well. Yes. What was going through your mind? What was I was so sure Kusile was gonna win. Okay, why is that? Because he's lovable, he's a great performer, and nje Kusile ngumuntu webantu. So I honestly thought that he was gonna take it. Yeah, I didn't think it would be me. I was okay even with being second. I was like, but not third, but just second. So good journey since last year ungenele ubeka Spotlight. I think nibena MTN for 2 months, if I'm not mistaken. I think around September, October, then yes, till December. And then yini lo ifunzile there wa ifunza futhi nangawe as an artist? It was mostly growth. The feedback besitfola from the judges was actually more bekusifundisa on how to actually be better performers and be better people. And also from my fellow contestants, nabo bengafunza ukuthi, oh, that one, so you can sing like that. Okay, now I'm sure I can do it. And then I'd practice and try to be like that. So it's mostly growth. Yes. You are currently studying music. Tell me about that. Yeah, I was on a break, so I'm planning on going back next year. Yes, to finish my degree, because I left second year due to sickness. Okay, yes. But now you're fine. And now I'm very can see me healing the rats, ready to take the world. And now your song Bambelela, I was like, I was wishing Bambelela, this don't go. Tell me about the song. What inspired the song? It's inspired by love. I love love, and I've realized that most of the songs that I've written and you look like a queen, by the way. Oh, thank you. I realized that all the songs that I've written and sung and recorded
are love-based. So I realized, no, I am inspired by love. Whether it's love for my family, love for a guy, love for anything. Yeah, so there was no specific person in the mind when you were saying Bambelela. I was like, oh, this person. At the time, this is the first time I'm actually admitting this. Okay. At the time, there was. Yes. There was the person. Yeah. Did you tell the person about the song? Yeah. Okay. I did. What was the feedback? It was good. He was flattered. He was Even the way you're saying it. Okay, ngibone even the views. Go spotlight we were one of the person they were city. This person we are khona kufaka emotions akhe even to the song. Even here njengoba ngisho bengithi no, this person should just bambelela angayenzawo vele. The way you were even singing it. Lo muntu beka umuntu lofaka emotions I think umentakho. Yes. I try to connect with the song, and then in turn I feel like that is when I'll deliver and show and have everyone else join me with that song in the connection. Yeah. Did you read the comments on your song? Most people are loving the song. Most people can relate to the song. Yes, I did, but I haven't checked recently because I'm scared. I'm scared to. Don't be scared. They are all just positive. Okay, that is great. Then I'm gonna go on and check. They're all just positive. Eswatini, they are really loving you. Like njengoba bengisho umuntu lo fika wafaka emotions to the song, and Eswatini fell in love with you. That's why you are here today. And then I'm hoping ngeke ngufake spotlight. Been on the music industry like recently. Yini lo ngathi kufuna ukuthi si improve esilive la Eswatini ekuthenini ikakhulu to the music and art industry. Oh, I feel like in this industry we don't. What is that? Abastasi serious. Okay. You know, and in the sense that you payments wise, like we don't get paid for our work, and like it's more like we're getting exploited than getting paid for doing all the work. Yeah, so I feel like we should just work on making sure that artists are paid for the work that they put in. Yeah. Yeah, that's because we need to have bread on the table. We can't keep singing. We have to look good. Where are we gonna get the money? We need the money. We need to be paid for the songs that we put online, for the songs that we perform. Anything, we need to get paid for the work that we put in. And then go figure go internet when come about the comments on YouTube on your song. Go figure impact kanjani or improve kanjani indaba ye music industry. Well, we're now able to like expose ourselves further, just even outside Eswatini with internet, and I think it's a good impact, man. It's getting us more views, and the more views you get, the more money you get. So yeah, it's a good impact. Yeah. Sihle as an artist, angathi one of the stages lo fisa perform go as an artist. Oh, damn it. I would like to perform in SA at the state. So certain event or the awards, or whether it's awards, whether it's idols, whether it's all of, like, I want to perform everywhere. I want to get that chance to just be everywhere. Yeah. Okay, locally, ngiphi artist long one of this person inspires me, and then sisiphumela ngaphandle kwale song, and give me the reason why. Inspires me in Swaziland. That's a very serious question. I got a chance to work with Courtesy. Okay. And I've always looked up to him ever since high school. So then when I got the chance and I was in the same space with him, I realized, this person knows what he's doing. And that really inspired me to try and put more effort. Like,
and try to maybe ngilandele my footsteps as much as it won't be the same. He inspires me. And then outside the country, oh my God, I can't really say because I don't know them. Like, I feel like I can't really relate to them because they are outside and they're living in a different environment than I am. So yeah. Kubambelela, you said lengoma leni inspiration Thambo, your family and other people and the guy as well. So ungathi your songs lo tibhalako titofokotela bamfu ngiphi age group noma bamfu labasesimende sinjani at the moment? It would have to be people close to my age, younger and a bit older. That's in your late 30s, maybe. That's the extent I can go. And then my late 30s because, you know, they're older than me. But and people in love and people who are heartbroken, people who are going through situations and their ups and downs in their relationships and life in general. What can we expect from you? And the views are very, very, very positive. What can we expect from you moving forward? You definitely expecting an album to come out before the end of the year. Okay, that's great. Yes, and also a music video for the song. Yes, it needs to happen. Okay. Yes. To the fans that are liking your videos, are commenting positively to your songs, what can you say to them? Thank you very much. Like, I'm really grateful for the support and the constant encouragement that I get from them. And bangapheli imali baqhubeke support baqhubeke balale music wami bias and also share with each and every person they meet. Thank you so much, Ubanasi. Thank you so much. And good luck with everything. Thank you so much, Samu. Malangala mahle ngusethu Makakula lokuphumelela ku MTN Spotlight season 2 eminyaka lophelile nga 2020. Isikhathi manje sayidi Dolo Space aqhubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Seems like the nights get colder and colder when you're not around. You answer your phone, you knock on the door, you don't come around. And moments have passed, I'm missing your smile, cause it's been some time. I'm bad at goodbye, so I'm holding on to you. Ngelo dale nami, baby ungaqali sewuhambe. Ngelo dale nami, ngako konke kwami ngikuthandile. Ngelo dale nami, nemalanga nawo sekahambile. Bad at goodbye, so I'm holding on to you. Ngithi bambelela ube newami. Ngithi bambelela ungahambi. Ngithi bambelela ube newami. Bad at goodbye, so I'm holding on to you. Ngifoni nomunye, I'll wait till ubuye. Angeke ngubude. Ngidokuthanda more than I did before. We made mistakes and now it's time to move on. Ngelo dale nami, baby ungaqali sewuhambe. Ngelo dale nami, ngako konke kwami ngikuthandile. Ngelo dale nami, nemalanga nawo sekahambile. Bad at goodbye, so I'm holding on to you. Ngithi bambelela ube newami. Ngithi bambelela ungahambi. Ngithi bambelela ube newami. Bad at goodbye, so I'm holding on to you. Ngithi bambelela ube newami. Ngithi bambelela ungahambi. Ngithi bambelela ube newami.
Right, it's 9 minutes before 8. Sifuna nje buka bonkosi team yethu le Japan. Team Eswatini ukuthi ngabe ihamba njani badlala nini lapho kufanele badlale sinafa Prince banjani ekhaya Msonero Msonero ihamba njani team khona nilo la Eswatini yale kufanele ngabe ngoba ngivile sinibanga bebasolo bamba ngetigaba yes khona nilo lana manje. No one is still here. And I think the last man to leave the country was Subsiso Matsenjwa was reported on Wednesday at around 2:30. So he, as we speak, he is in Japan. He should be going through COVID-19 test and then heading to his hotel area. Otherwise, this is part of the procedure of arriving 5 days prior to your competition. So today is on the 30th, and his competition is on the 3rd. Okay. And we've had reports where he's one of the best athlete that he's been training with and competing with Akan Simbine from Republic of South Africa, saying that he is in to win this race. So I think as the country is relying on them, so I mean is relying on him in South Africa, we're also relying on him in terms of him being the best in the semi-finals, in the 100 meters. He said that he wants at least to reach the semi-finals. So let's hope that he can meet to get target. The semi-finals in position ban 3. I think 3 it means maybe let's say 4, because if maybe the hitters got 8 athletes, maybe if it's 4, number 4, yes, that could make it a good position for him. Otherwise, he stands a good chance. He had a good training session during the course of the year from I think September last year, attending competition in and out of the country. He's been internationally for the indoors championship. So I think he has the right time. I think the whole week I was talking to him on Tuesday, he looked focused. I think he was just doing light training at Mavuso as he was getting ready to leave. So Thursday he didn't just do anything, he was just resting. So you could see how he's focused. Otherwise, I think Eswatini will have to understand that today, the swimming team that we've been waiting also to be part of the, these competitions. It's their first time competing at the Olympic Games. First experience for Smanga Dlamini and Robin Young. So they are competing today. So local time is between 11:30 and 12:30. So during those hours, the hour, I think Robin Young is on heat number 2, if I'm not mistaken. Yes, and then Smanga is in heat number 5. So I think when you watch the Olympics, you are asking yourself, when are they competing? So they go in heats. So one would say, if you're saying they go in heats, group. Yes, group. Yes. So each heat has got 8 swimmers. So you can have a swimmer from Slovakia, from Turkey, from which country, then they swim. Second heat comes maybe a swimmer from Hungary, then there's Robin Young. So that's the type of heat I'm talking about in stages. So maybe one would want to say, what is the experience coming to this game? First time, like I said, in the Olympic Games, but their biggest tournament has been the FINA World Championship. FINA, Magoban, it's like the World Cup for swimming. So in 2019, they were in South Korea. Smanga was, from February this year, he was in South Africa, also doing training sessions since the swimming sport was, suspended in the country due to COVID. Robin Young has the advantage of being in a school in South Africa where the swimming pool, where the sport is practiced. So that's another advantage for them. And remember, these 2 athletes are very young. Smanga, I think, is under the age of 25. Look at Robin Young, the flag bearer for Eswatini, under the age of 21. So it's a good plan. Both of them are swimming for 50-meter freestyle, so going forward. Otherwise, it's going to be a beautiful day. By the time 50 meters, we are there. Yes. So we need. We are buoy, so we need. Oh. We are Hamba, that's 24 years. Now buoy, so we need. Okay. Yes, then I think maybe to explain, there's what we call also breaststroke. It's when now it's like you're trying to move in like a fish. Yes. No, but for them, they're just 50-meter freestyle. Oh. But I think maybe it's terms of registration. Another quality that yes, that's backstroke. Robin Young does have that quality as well. She's very good at that. But I think for this specific Olympics, she registered for the 50 meters freestyle. So it's a good hope. It's a good hope. And I think by the time the day ends, so those who are loyal viewers, of course, to Eswatini TV, by the end of the day, they have a report on how the 2 swimmers will have competed.
Nembala, we hope for the best kulawo masuma zethu bongosilalela natulo eJapan sisembalo ukuthi bayawulimelela kahle live bende kahle nakhona khona lo ukuthi baye kuma semi-finals noma nabahluleka la sekuphelile. I think Bona, it's 3 hits, so this is a sort of like a preliminary stage. So if they go through this stage, maybe the next one, then we can start talking about those stages of for them swimming is straight. Either you get a medal, a silver, or a bronze or a gold. Like we saw Chachana Schumacher from South Africa, just second hit, then you got the golden medal. And then I think one update maybe we can quickly give the viewers is that we know that we receive, I think, a fund of $45,000 from ANOCA. ANOCA is the Olympic that is in charge of Olympic Games in Africa. So it was part of the construction of the Olympic offices at Alabama that are still in stages. So yesterday, President Adam Mutsefa, who's there together with Max Edrele, the acting CEO, they had a meeting with ANOCA. So if everything goes accordingly, the association, or rather the Olympic, should get around $100,000 for the completion of those offices. But however, the structures that is done by ANOCA, they look at in the region. If you look at SADC, which are the most countries in need, so they have located Malawi, then Eswatini is second. So once Malawi maybe has been given something, so Eswatini should be in line. Then by the time maybe we go for 2024 a Paris game, they'll be in Paris. So we should be having well-established offices at Lobamba. Okay, good news. Msanera, thank you very much. Babe, bongosi 2 minutes before 8. Spatula market spiasa le pesa hle namhlekse. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Malanga lamahle besethelwe naluhlelo Kusile Breakfast Show kungelesihlanu lesethemba sindivokotile kuhlalisana nathi sukela ngemsombuluko liqalile iviki nalomuhla ekseni. Asambe siya. Asambe ngoba nase park man namhlanje. Funa ke phakathi ufuna ukuqala lento yasepark. Ufuna swes. Ufuna hamba nawe. Mane kumakhathanyana namuhla. Noselo kubalele kahle sifike sindlalele lendvelo wayisho lapha. Lokwelimethi. Yebo lokwelimethi bese siyabeka. Sipathele kwebasket nemahapula la khaya. Exactly. Imafuthi nje langathi akhalafuna. Nala ma juice la lena bese banele juice 5 glass bese banele sample lapho. Okay. Yeah, bese siyabeka lapha. Siyashunta. Malanga lamahle sinifisela impilo sombolo lenhle nalemnanzi nelephepheni kube niphephe kumkhuhlane eCovid-19 nisale kahle.